Much for keeping it Y in the morning. You're just in time for the next conversation of the day. My name is Ram Maguko. This is all about health. Today we are talking about drug and substance abuse. Have you ever interacted with someone who does that, drug abuse? What are the reasons as to why they indulge into it? Do you know some of the preventive measures? What do we need to do as youths to, cover ourselves, to jilinde, for us to be able to protect each other and take care of one another? This is all about creating awareness on drug abuse, especially among the youth. And for even as a parent, how can you tell? Is it possible for you to be able to know whether your child is abusing drugs? Because some parents end up knowing way later when it has escalated to the point of addiction. This morning I'm joined by Anthony Njega. He is a counseling psychologist, he is a mentor, he is a public speaker. Yeye ni kila kitu. Kila kitu. Karibu sana baba. Asante sana bro, nashukuru. Nimeona hapo hivi mvai kimeandikwa Encouraged to Inspire. Encouraged to Inspire. Yes, it's an initiative whereby I go to schools, sana universities, colleges, high school, kuongelea hizi issues like this month nafanya drug abuse, alcohol and masturbation, which ni challenge kubwa sana for the young people au uko nje. Wengine hawajui kuhusu hizi vitu. So tunaenda tu huko tunawaongelesha, because now when you wait for counselors, now mtu akuje session kwako wakuongeleshe utangoja sana. So we have to reach sana. But so now that's why we are doing this now today. Yes. We have brought the counselor mwenyewe to your living room. Yes. Akuja akuongeleshe, akupashe kama ndivyo kufanya. Atuwapashe, tunaambia tu vile fact vile ziko na tuna accept these things are there, we are human. Come to reality, sindio? Yeah, tunaambia to reality. Engage with us. The hashtag is Y in the morning at Ram Maguko, and tag him also. You're on Instagram, on official, Facebook. Yes, official Anthony Njenga on Instagram, Facebook Anthony Njenga. Yes. Official Anthony Njenga. Yes. Umpate hapo hivi IG, Facebook, tag him, comment at Y254 channel. Remember, we are also live on our website at www.kbc.co.ke/Y254. Participate with us and we shall sample your feedback as we continue with this morning conversation. So, Bwana Anthony, yes, you have an initiative. First of all, let's touch base. What is this initiative all about? Ulianza lini, and what is it that pushed you towards going for this, and why? Yeah. Why this? Nikianza Encourage to Inspire. Actually, it's a long process, but let me try and bring it to you guys. Encourage to Inspire ilianza way back. The idea came to me way back in 2020. Yeah. Around let's say August, huko June, wakati COVID ilikuwa imeshika vizuri last year. So the idea came to me and I thought issues ni mingi, young people are going through a lot. Unakumbuka last year a lot of issues were going on. Yeah. Mingi sana psychologically watu walikuwa na face a lot. With the pandemic. Yes, with the pandemic. And with the increased rates of violence now that people are at home, isolation. Exactly. So like ikanikujia that now if nikikaa chini ngoje mtu akuje kuongeleshe ama kuambia shida zake, it will take time. So why don't I now go to these people now, the young people more so, because hii generation ya sasa wambia my young people, if you're watching me right now and you're a young person, your young person is between the age of 15 years to 35 years. And if you're in that age bracket and you're watching me right now, Encourage to Inspire is here to tell you things that you didn't know. Maybe kuna vitu huko unajua about venye zinaendelea. As we go by, vile life inaendelea na vile time inaendelea, generation ina change, things are new, vitu zinakuja new things. So I'm here now to tell you as a young counselor, because I am only 23 years as a young counselor. 23? Yes. Oh my God. Imagine. I'm so young, so nataka kurelate na my youth. Yeah. Sana ndo feel free. And you see, this is so rare. Yeah. This is so rare. And I was watching what you do, because I've also seen some of the things you do on YouTube. Yeah, you have clips that are there. Yes. And you're doing a very fantastic job. Thank you so much. I don't know, how is the reception on the ground so far? The reception is good. Unajua one thing watu wapendi, unajua content ya kuongelesha watu on these issues huwa growing sana na growing pole because watu watakanga kuambia ukweli. Wanatakanga vitu zenye ukidunga mtu watu wanatakanga vitu zenye zita trend, vitu mtu amekuja hapo akatoa nguo a trend. Lakini vitu zenye tunawaambia vitu reality in life venye ziko,
kama ni share drug hawataki. So yes, lakini inabidi tu because now wasipoambiwa who will tell them. So no man, I encourage to inspire Kakuja and nikaanza last year and until now I've gone to so far I've gone to 2 schools. I launched it in Thika, KMTC Thika, and yeah, it's doing great. At least wase wanakuja wananiambia I'm going through this and this. At least I'm able to tackle some issues. And you know, one interesting bit is that it's not just about drugs and substance abuse. You touch on different issues. Yes. Masturbation to alcohol use. Masturbation kwanza hiyo story ni unafaa utafuta siku uongelelea mambo ya tuende hapo, hiyo ni another day. Hapo ni siku ingine. Hiyo ni siku ingine. Yeah, hiyo ni siku ingine. Masturbation. Yes. But let's talk about drugs. And drug abuse. It can start from any age. Yes. And one thing that many people don't know is it can start from any age. Any age, exactly. And from your dealings with people on the ground, umeona wale wadogo sana wanafika age gani hapo hivi kama ni mdogo enye wanaanza kutumia drugs? Unajua siku hizi funny thing, unaweza pata mtoto, actually huyo ni mtoto hajafikisha 18, a 14 year old, a 13 year old anatumia drugs. Mtu anachana mogoka, huyo mtu anavuta bangi, huyo mtu anajiinvolve na heroin, cocaine, na ni mdogo. Na wazazi hawajui hizo vitu. Wazazi wenyewe hawajui, wanafikiria mtoto wangu ni very innocent. Kumbe mtoto amekuwa akitumia bangi, amekuwa akitumia heroin and cocaine chini ya maji. You know, drug and substance abuse ni ile you overusing something. Unajua kama ni dawa, unajua hizi medications tunapeangwa hosi. Hizo ni drugs, right? Yeah. Lakini if you overuse it, ukitumia excess, now you're abusing the drug. Abuse. Yes. Pia hiyo ni one of drug abuse. Na pia hizi drug abuse kama bangi, cocaine, heroin, miraa and stuff like that. Ukitumia excessively, you are abusing the drug. And you know, one thing that we need to highlight also is that sometimes a parent doesn't know. Yes. And I know there's a parent that is watching us today. Yeah. You have a child, that child is 12, 13. They may be abusing drugs and you have no clue. Yeah, and they're doing it right in front of you. Right in front of you. Na haujui. Mzazi anaweza jua aje that mtoto kuna venye anakaa fishi hivi. So one thing I'd like to tell the parents, if you're watching me right now, one thing I'd like to kuambia, be it a young parent, be it an elder parent, ukiona, let's say for example, definitely hata kuambia anatumia hizi drugs, anakuficha, maybe anakuogopa, you're so strict on the kid and everything, lakini ukiuliza atakataa. Sasa unajua mtoto wako definitely hata kama ni 13 14 anaanzanga na vitu fishi kama mabeshti yako nao. Ukianza kuona mtoto wako anafika, umemwambia time ya kufika kwa nyumba ni 6, huyo mtoto anafika 7, hata kama ni hiyo 1 hour late, jiulize anafika nani. Alafu akifika kwa nyumba haendi sitting room, and direct to the bedroom. Bedroom direct. We should be careful with people who go directly to the bedroom. Kuna kitu wanaficha. Lazima kuna kitu wanaficha. Ama anakuja anaenda bedroom na akona chewing gum amechiu. Namuuliza mbona utemi hata akiwa kwa table room nakula hapo, ako tu na chewing gum, mbona usiteme chewing gum, maamini kwa tu sawa. Alafu anacheka. You know, kuna zile tu signs unaona huyu mtu yuko sawa. Anaanza kukani kama ako dizzy, I feel fitty. Those are some of the signs. You're saying someone who's chewing gum, usidhani tu ni ball gum ya kawaida. Inaweza kuwa naondoa harufu ya bangi. Chewing gum siku hizi wanatumianga na kuondoa harufu ya bangi, kuficha white. Ana chew tu. Hata kikaribia na wewe, maybe anakuja kuongelesha, ama mko hapo kwa table room, ama mko hapo mnaongea, ama mko na watch news or stuff like that, ama mna watch Y254, ako hapo amechew, na maybe wewe mnaongea unafikiria kwa sawa, kumbe ni yeye anatry kuficha hiyo smell between you, usifikiwe na hiyo smell. Sasa unapata hiyo chewing gum hata itoa, anaenda nayo the whole night. Mbona umalizi chewing gum asubuhi, ameiamkia, mbona umalizi chewing gum? Maybe hata asubuhi alikuwa amebeba puff kidogo, akaenda loo, akasmoke, akachukua air freshener, akaspray, akachukua chewing gum. Bibi hata wanaifanyia kwa nyumba na wengine wajui, wazazi hawajui. So wanafikiria mzazi akienda kazini, anafikiria ameacha mtoto wake in safe hands, kumbe mtoto wake anatumia these drugs. These things are so sad. Ni mbaya sana because people are cunning nowadays vitu generation ina change, unajua. Do you have any other things that wanafanya chini ya maji that youths are doing that are actually associated with drug abuse? Yes. Unajua as I was telling you before the show, nikaona umecheka. Ulisema unajua squeeze drugs wanaiekanga kwa different things. Unajua nimesikia haujui kuna kuanga na kitu inaitwa weed cookie. If you're a parent watching me right now, mtoto akikuja kwa nyumba amebeba cookies, don't take that ni kama cookies za kawaida. Zinakuwa na weed content. Kuna weed inaweza kwa cookies, inaweza kwa ugali. Unaenda kwa birthday party, mtoto ako na birthday party na best yake, maybe a family friend. Kumbe family friend anamshikanisha na hiyo drugs. Ameenda kapika ugali, ukafikiria ugali tu ni nini? Just for ugali pia
anaweka ngoi ndani. So mtoto amekula ugali ameshiba, unajua vile ugali inashibishanga. Mtoto ameanza kucheka. Unajua since hizo ma effects za bangi, kucheka, too much laughter, unakula excess. Pia mtoto by the way akiwa kwa nyumba anakula ugali, amekuwa akikula ugali portion kidogo ama chapati 2 ama moja. Sasa ameanza kula chapati 5. Bangi inampatia so much appetite to something that so bangi inaweza mtu akule kama kitu kingine. Bangi ni mbaya. I remember mimi actually mimi naambianga wasee, mimi I remember niliacha kuvuta bangi like 4 years ago. 5 years. You used to do drugs? Yes, I used to do drugs 4 or 5 years ago. Nikawacha. I used to do bang. This one I'm doing it. I know maybe my parent hajui, but I used to do. Mom, kama unani watch mzazi, pole sana, I didn't tell you this, but now we are on air, we had to do this. So nimechoma kama mbaya. You know, confessions. But anyway, it's true. I used to do drugs. And how comes you were able to hide it? Paro wako anajua, your mom never knew? Kwa sababu shule, distance. Unaona kama mapero amepeleka mtoto boarding place fulani, kama mtoto anaishi, let's say for example anaishi Nairobi, amepeleka mtoto boarding Nakuru. So mtoto anaweza fikiria kwa tu shule, kumbe huko anajiindulge na vitu zingine aja. I remember there's a day nilishikwa na nikichana mokoka. Mokoka ilikelewa kwa meza, my grandma was there, my uncle was there. Wakasema family meeting sasa. Sasa mtu akakuja na akasema ndio huyu anakula miraa. Ameanza kula vitu za mbuzi huyu. Hiyo day it was so embarrassing that nilifeel too vibaya. I remember I used to really use bang for some time. Nilikuwa nakunywa hadi pombe vibaya sana. Nilikuwa nakuja hadi home late. And people used to think kawaida, but some of my uncles used to notice. But mazee, since then mimi nashukuru, it's not easy, it's not an easy journey kuachisha mtu anatumia drugs and everything, not only bang, maybe anatumia cocaine, heroin. Maybe watching me right now, you're a young person, uko na challenge ya kuondoka from ama kujitoa from heroin usage, cocaine usage, bang pia, other type of drugs. It is not an easy journey, but trust you me, what I can tell you is this: take time. Appreciate your small winnings. As in ukiona leo ukitumia heroin and cocaine and bang for kila siku, umeona at least for today and kesho umetumia for a period kidogo tu, hata kama umetumia hata kama you just minimize. If it was like kama number 20 eka 10 alafu 5. Imagine, trust you me bro, kuacha hizi vitu si rahisi, si once. So lazima re-up. Okay, unaweza, if it is addiction, inakuanga very challenge kutoka mseko hiyo stuff. Addiction is very very bad. Ukiwa addicted into something. What made you stop? What made you change? I used to, okay, pia unajua ama firstborn. Unajua pia ile firstborn mentality ya now I have siblings wako nyuma yangu wanani watch. Being the mentor, when mwangaza. Yeah, you know, got the first thing. Another thing nilikuwa naona, another thing ili change ni myself, principle yangu. I decided now this thing haitanipeleka mahali, it will just drown me. Imagine I'm 23 years and I don't do that. I stopped doing it. Nilikuwa naifanya nikiwa high school sana. And when did you start? At around what age? Nilikuwa 14, 15, 16. Yeah, between 14, 15, 16 hapo. Wow. Yes. And you can imagine those who are watching from home, if it can happen to someone like Jega, it can happen to you, yes. And even at a tender age or even younger than 14. Yes. So Jega, so umesema mtu anaweza chew ugali, chapati anakula excess and everything. Anakula excess and excessively venye ifai. Mtu anacheka tu. Anacheka tu ile aimlessly. That's why sometimes I don't like people who just laugh. Unapata hata hujasema joke, amecheka, amepasua kicheko. Mimi nacheka sijavuta bangi. Unajitetea? Ni story inanibamba sana. Now, Jega, yes. I want us to look at some of the reasons that make people want to do drugs. You know, what is it that pushes them? Because a parent may be outside there, alafu you realize that mtoto anavuta bangi, they are doing drugs, yes. And then you are asking them questions like, umekosa nini? Unatafuta nini? You know, how can we understand, both as youths and even as parents, yes. the reasons that lead or push youths towards drug and substance abuse? One thing I'd say is peer pressure. Peer pressure inakuanga the main thing. The company, the group of people, mi wambia wase, show me your friends and I'll tell you who you are. If inasemekananga kiazi kimoja kikioza, hizo zingine zote zina. Yeah. So if one of the friends in your company, in your group, uses these drugs, trust you me,
They will influence you. Definitely. So peer pressure is one of the major reason as to why unapata mtu anatumia drugs na haelewi alianzaje. Ni mabeshte zake walimuintroduce. Alafu another thing is kusikia na watu. Unaona, let's say for example tumekaa hapa na wewe tunapiga story about drugs alafu mtu mwingine ako pale atusikize tuseme mazi jana stories like jana mazi ilikuwa imeweza ile kishada nilichapa vibaya sana. Wewe unasema kishada ni nini? So akienda place nyingine asikie kishada atasema mnauza kishada shika. So amesikia, so anasikia iko na sifa, ile sifa iko nayo. So yeye ameenda amesikia ni kishada, amevuta. Sema kishada inaweza fanya msee feel fit, akaenda place nyingine. Pia kusikiza what you hear from people. Ile hiyo story ya drugs imekuwa ni kama iko na fame fulani. People are talking about it in a make high and everything. And then people you end up thinking that it's actually a good thing because people talk about it a lot. Yes. And which then you feel like, hey, I'd like to try it. Yes, iko na side effects mbaya. I think that is social pressure. Yes, social pressure. Watu. I want us to look at it in terms of the self-esteem of an individual. Yes. Does it have an effect on someone's self-esteem? The drugs. Yeah, the drugs. Yes. Can having low self-esteem also push someone towards that? Yes. Kama ni mtu mwenye akuangi interactive na wasee hawezi step up, hawezi kuwa na that confidence, anakuanga tu kivyake anaogopa. Actually that can make that person, because unajua one thing being idle in a causing drugs a lot, drug and substance abuse. When you idle most of the time, hauna company, hauna mabeshte uko nao wenye mnaweza at least muende mseme mnaenda kufanya sport fulani, you're always idle, you're always free. You know, there are these people we call is it melancholic? Yes, or introverts. Au ni watu wenye wana, you know introverts yeah, watu wapendi interact, they're not extrovert, they're not outgoing. You know, they're just people who just love themselves, company yake kivyake. So hapo unaweza pia hana self esteem yake, hata hawezi approach mtu amwambie mimi na feel ni kama niko na pressure kutumia hii stuff, is it right or wrong? Aulize, hata uliza kwa sababu anashindwa nitaanza aje. So self esteem yake inakuwa demoralized, hakuina hiyo self confidence and end up kutumia hizo drugs. Na sasa wewe there's something that pushed you towards starting it. Yes. From that time, ulikuwa high school, si ndio? Yes, nilikuwa high school. Nini yenye ilikusukuma sasa wewe mwenyewe, because at the end of the day pia mtu anashangaa mtu mwenye kwa shule a normal African parent will say nilikupeleka shule usome. Unafanya nini? Kazi ni kuenda kutumia madawa. But let me tell you, I'd like to tell parents pia hawa ni watoto definitely, lakini they are human like just you, na kila mtu anakuanga na pressure kivyake, but don't usitenge, usi neglect mtoto wako ati kwa sababu anatumia these things. Unajua inaweza kuwa ni hakuwa anajua, unajua hakuwa na idea what these things are, na akakuwa introduced na friends uko shule. Kama mimi nilikuwa introduced to mabeshi. Wabeshi walikuwa wananiintroduce, tunaenda out, anasema usishike hii, ni fegi. Mimi najua fegi haina effect. Mimi nachapa ngoa, inachapa vibaya sana. I remember by the way hii sitasema sana, I won't shout. I used to use 7 in a day. What? Rolls 7 in a day? In a day. Please mama, oi. Ninachoma hapa leo yote, lakini unajua siku someone I think I almost got into that one day, hata mimi mamangu ajui hiyo. We were in school, primary. And then there is a particular toilet. And I think they like going to the washrooms kila wakati. Exactly. Inakuanga place fulani unaweza meditate. Sijui washrooms, harufu ya washrooms na weed inaenda nangaje. Ndio maana these people who use a lot of bangi wanakuanga, they're not clean. They're not clean because they are, in a way, it's a you know, drug and substance abuse is a mental health illness. Haikuangi tu kitu ya kawaida. Someone will just wake up in the morning amwe ataanza. Inaanzanga from somewhere. Unajua young people, let's say for example the graduates wa university and campus and the colleges unapata mtu ametoka shule ana expect atapata job. Unaona sasa kuna COVID-19, jobs ni ngumu kupata sasa. Honestly speaking, sasa life is so hard, so difficult. So your pressure inafanya mtu aende aanze kutafuta kitu. Mimi nimefanya degree in engineering or degree in a certain course, na nimekosa job, nimekaa home for 1 year, sina kazi. Now what should I do?
Siliacha nianze kutumia tu hizi drugs. Because ile ana feel there is nothing to do. So we need to like release the pressure from our kids. Yes. And as youths to watch a pressure even as youths. Yes. And even parents. Unajua kama ni mzazi, let's say for example, amepeleka mtoto wake shule asome, vile nimepeana example ya degree in engineering, amepeleka mtoto wake shule ati asome degree in engineering, alafu amemaliza, anampressurize, ngoja usitafute job nyingine, ngojea tu hiyo job ya engineering. Of which you can do other jobs that can lead you ukingojeanga tu nyingine. Wacha kuchagua kazi hata kama uko na degree ya whichever course. Do that job yenye imepatikana. Sasa ni kubaya. We are in the tough times. You know, I thank God people go through issues when they are at school. Yes. You know, mimi mtu aliniambia jaribu hii. I was afraid of nini. So jaribu. Niliweka kidogo ukakohoa. Unajua pia kuna watu, let me speak to the young people. If you're a young person right now watching me, unashindwa bangi, what is this you're talking about? Bangi is marijuana, watu wanaitanga ngwai, kivela, marijuana, kishada. So ukisikia hizi majina, hiyo yote ni bangi. Na hiyo kitu inakuanga na effects. Not venye wewe utaiperceive mtu akivuta for the first time, si vile mtu mwingine ataiperceive. Kuna mtu akivuta for the first time atachizi. Na kuna mtu akivuta for the first time ataenjoy na ikue. So you might think it is a sweet thing to have, you might think it's a sweet thing to enjoy doing, lakini trust you me, hii kitu inaweza kuwa na effect mbaya sana. Now, Anthony, yes, time is not on our side. Nataka the history inaenda mbio sana. I want to give you just 30 seconds. Yes. Wrap it all up. Have a final word about drugs and substance abuse to the youth there, and also you can just mention just one or two things that we should do to prevent such things. Okay, 30 seconds, right? Yeah. 1 minute. Anyway, what I'd like to say is this. If you're watching me right now and you're a young person and you use these things, you don't usiji blame, usiji lower, useme ati you're not a human. You're a normal human being, and kila mtu anajipatanga kwa such things. But these things have effects na itaku affect vibaya sana. You know, I tell the young people, if you don't, usipojenga sahi, you know we are the future generation. So if you spoil your time right now, ukijaribu sahi, trust me, in future itakuwa very difficult. And now you can prevent. Take your time, vile nimesema. Take your time, pole. Kama unakuwa ukitumia heroin 4 times in a day, at least to do 2 times in a day. Pole. Kama umekuwa ukifanyanga the drugs every weekend, try useme hii weekend sitatumia. Wow. Yes, and my social media accounts on Instagram is at official Anthony Njenga, on Facebook Anthony Njenga, and you guys go support Encourage to Inspire initiative. Na kama uko pale and you're a principal or a teacher na uko na shule, you want us to come, hala me on my Instagram DM, namba yangu iko hapo. Na we will be interacting. Asante sana. Yes. At Y254 channel, the hashtag is Y in the morning at Ram Aguko. Engage with us. That brings us to the end of this conversation. Anthony. Yes. We cannot touch on everything, lakini it has been a pleasure. Hey, thank you so much. Asante sana. Hapa kwanza kuongelea hiyo story ya masturbation. Plan a day, uniite. Wewe. Thank you so much. Thank you, my brother. Okay. Well, that brings us to the end of this conversation. We are taking a short break. We'll be back in a bit. This is Y in the morning.